Hi, hello everyone, Assalamualaikum. So for today's look, kali ni Lisa nak try to recreate this Janelle Monae punya eye look that she wore on Grammys Award 2019. So basically it's not that hard to do sebenarnya. So dia buat macam like gold glitter on the top eyelid and just like macam blue liner dekat bawah. This is my my version of her makeup look. So if you want to know how to do this look, just keep on watching. Okay, so Lisa dah prep Lisa punya skin. Saya dah pakai True Island Moisturizer all over my face. Dan kita nak prime. Start Clean-slate primer. Itu just bahagian yang ada like open pores. So korang just press it in. Macam tu. For area-area lain, saya akan pakai this one, Wonderglow from Tilbury. Kita nak bagi dia macam glowy sikit. So dia akan smooth out kan, and then dia akan bagi dia macam healthy look sikit. Okay, lepas tu gonna go extra mile sikit kan, kita feeling nak pergi red carpet gitu. So saya akan pakai this one, NARS Radiant Booster, just dekat high points of my face. So kat sini juga. So you just tekan dekat you punya cheekbones tu kan, kita punya cheekbones kat sini. Then you just pat it in macam tu. Gitu. Now Lisa nak pakai foundation. So saya akan pakai NARS Sheer Glow. This one Sheer Glow in Code Punjab. So saya akan pakai like one palm of this. And saya nak mixkan dengan Charlotte Tilbury Magic Foundation in code number 7. Nak bagi dia macam ada golden punya ada tone sikit lah, macam bobo gitu. So just dot. And then macam biasalah, saya pakai kabuki. This one is not kabuki, flat top foundation brush. And I will just dab macam tu. Sekurang dab, just macam like, you see how I hold my brush, macam dab. Saya akan pakai this one from NARS. It's the Radiant Creamy Concealer in code Light 2.3 Maybelline. So just apply. Untuk blend concealer, saya pakai this one, Zoeva 110 Face Shape Tape. So kita nak blend foundation, blend pada bawah macam tu, then di bawah ke atas. Blend lagi. After all the cream, all the liquid punya products, saya akan set this one pakai Chanel powder. This one is in code number 10. So Lisa akan pakai like sangat sikit. So macam letak dekat belakang kita punya penutup tu. Okay, so I ambil banyak tu, then I press the powder dekat brush, see. So that kita akan macam setkan dengan tak pakai powder terlalu banyak. Okay, sebab kadang powder banyak sangat pun you punya makeup akan nampak kiki juga. Okay, so I pat macam tu. So semua powder kita dah set dengan powder, and now I nak move to eye. So I'm going to bring you closer. So saya akan buat sebelah mata dulu, and then I'll do another one. So kita pakai this one, Urban Decay punya primer portion dekat all over your eyelid. So benda ni dia cepat set, so you kena pakai and then you kena cepat-cepat blend. So I pakai jari je senang. Lepas tu kita ambil powder tadi, just ambil sikit and setkan primer tu. First colour, I'm going to take this one, colour Gula Melaka. Okay, just pandang straight dekat cermin, then follow you punya crease. Crease is dekat area yang you punya berbola mata tu, kat tulang mata. So I lightly je follow aja I punya crease. So I buka mata, I pandang cermin, and I blend dekat punya crease. So dekat ujung tu I tarik sikit keluar, sebab kita nak buat macam ada a bit of wing sikit. Tak banyak, you just macam balance ujung-ujung baru you tarik. And then the second colour I nak ambil warna. So this is Tiramisu, dah hit pan. So Tiramisu from Ferrarossa Beauty juga. Okay, Ferrarossa Beauty punya eyeshadow ni macam dia pigmented, and then dia easy to blend. So kalau macam you beginner, it's one of the best eyeshadow untuk you try. Okay,
So smaller brush, this one is Zoeva 227. Dia macam dupe to 217 MAC. It's a cheaper version. Okay. Then you just panas straight and you follow dekat you punya crease tu juga. Because this is a smaller brush kan, so dia akan macam deepkan lagi you punya socket. So, I tak raise my eyebrows, I tak buat macam tu. I just panas straight dekat mirror sahaja. So you just blend, pusing, then depan belakang, pusing, depan belakang. Lepas tu ambil tadi brush tadi without any additional eyeshadow. So just blend dekat sebelah luar. We're going to clean that up. Okay, now we are done with the crease. Now for the eyelid, Lisa akan ambil this one, color Chameleon from Charlotte Tilbury in the code Champagne Diamond. So Lisa akan apply all over my eyelid. Okay, dekat mobile lid. Mobile lid tu yang lid yang bergerak tu. So pakai jari je. And just tap blend. So after Champagne Diamond tu, I akan put on top color Caramel. This one also for Ferrarossa Beauty. Ferrarossa Beauty they use like an actual pearl punya powder, so that you have the extra glimmering, glittery, kilat-kilat tau. So with the same finger ni, so akan apply and I tap je dekat atas Champagne Diamond tadi tu. See? Letak sampai rasa puas hati dengan keglitteran itu. Okay, this eyelid macam biasa-biasa je, but the star of the eyeshadow tu actually she use teal colour tau dekat under eye, but I don't have teal colour. I'm going to substitute it. I akan tukar dengan warna blueberry. Some this one angle brush je. So you ambil that blueberry colour. So this blueberry colour dia akan lagi pop if you spray it with water. So I akan spray, just buat dekat macam kita letak eyeliner tu. Okay, and then I akan blend dengan pencil brush. So I ambil this one pencil brush, ambil a little bit of that blueberry and then just blend. So make sure kat ujung ni you tak mati dekat macam ada space gap tau. So that's it. Okay, dan kita nak buat baby wing. So baby wing tu Lisa akan concentrate just dekat hujung je. Yang kat depan tu I macam tak line sangat. So Lisa pakai this one, is one of my favourite eyeliner, liquid eyeliner. This one is Kpalette from CLIO pen liner. Dia punya tip dia tak terlalu lembut and then dia tak terlalu keras. So you gonna have that easy glide, macam senang nak lukis sebab dia tak terlalu lembut. Okay, so and then kalau you macam buat mistake, you just boleh ambil cotton bud and then just macam betulkan dia tak smudge. That's why I love it so much. Okay, siap. And now I'm going to curl my lashes, put on some mascara and I'll be right back. So mascara done, so saya pakai this one, Push Up Drama from Maybelline. Saya buat 2 layer. So now I'm going to do bottom lashes pula. Saya tengok macam dia tak pakai lashes apa, mascara dekat bawah, tapi I want to use it. So kita pakai hujung kepala mascara tu, hujung dia, just tarik lashes ke bawah. Okay. Wow. Okay, so since mata dah macam over gitu, so nak tone downkan sikit kening. So biasanya I use medium brown, but today I'm going to use taupe. So the colours like this compared to medium brown. So medium brown dia gelap, this one is taupe. So it's taupe, this one is medium brown. Just ambil sikit macam tu and always remove excess at the bahagian yang ham dah. Just sikat. So warna sikat-sikat ke atas, so that baru kita nampak that the eyebrow shape. Lepas tu just buat echo dulu, framekan echo dia macam tu, balance baru tarik ke depan and just brush up macam tu. Ta-da!
Siap. Now, saya nak setkan dia punya eyebrow ni. Saya akan pakai Legendary Brow. This one colour model from Tilbury. Dia punya brush yang sangat halus. Tak, sangat-sangat halus. So, it's easy for you untuk nak grab that small bulu-bulu yang bersepah-sepah tu. Lepas ni, kita bagi dekat kita. Okay, for shading saya akan pakai Kat Von D punya palette yang colour medium tengah-tengah ni. What is this? Shadow Play. Colour Shadow Play. And just dab macam tu. Okay, tiba-tiba kurus di situ. Tiba pandang straight, pipi kembung sebelah, kurus sebelah. You see the difference lepas kita dah shading. Sebelum kita shading, it gives dimension balik kepada kita punya face shape. So saya akan letak kat sini sikit. You see the difference? The power of contouring. For nose contouring pun ambil just ambil shade yang sama. So start dekat bawah dulu. Macam tu. Balance bawah, tarik di atas sampai dekat ujung kening. Apa yang saya suka, ambil dia, just ambil any fluffy brush. Lepas tu ambil kita punya loose powder tu. Okay, untuk blend sikit. So you tak nampak lah that harsh line sangat. Macam you nak hidung you mancung, tapi tak nak orang tahu you buat plastic surgery. Macam tu lah. This one pencil lip liner pillow top from Tilbury. Just line my whole lips. Lepas tu, saya just nak ambil this one lip tattoo from Kpalette in colour MM2. Dia macam like lip macam ala lip balm sikit. So dekat outer corner dekat lips ni dia macam gelap sikit tau. So saya ambil colour 1993. This one is from Urban Decay. Dekat brush ni just ambil sikit. Okay, dia macam ada effect close. Kita ambil balik Mungillips ni, because this one is transparent, dia tak ada colour. So just buka tengah je. Blusher saya akan ambil this one colour Fetish from Urban Decay. It's pigmented, so korang macam kena tap sikit. And dia letak blusher tak sampai tengah tak, dia macam dekat tepi je. So this is the finished look, inspired by Janelle Monae punya makeup look untuk Grammy Awards 2019. So senang je kan nak buat, simple je sebenarnya. Just macam you have to work on the nak buat wing liner tu lah sikit kot. Yang lain tu lah macam semua macam basic steps je. So if you like this video, jangan lupa subscribe. And then you boleh comment, I reply. Okay, see. So till next time, bye.